So welcome to WB Institution and Online Educational Lab. Welcome to today's video. So இன்னைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு information. It is not outdated. It is going to be an update for you guys actually. So ஒரு upcoming exam பத்தினா updates தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். It is a very interesting and important segment. இந்த வீடியோவை தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. Clear? So எதை பத்தின வீடியோனா it is a engineering service examination பத்தின notification video strategy வீடியோனா நீங்க எடுத்துக்கலாம். How to crack the exam ஒரு basic needs வந்து இந்த வீடியோல ஃபுல்லா நான் கவர் பண்ண போறேன். So don't ever miss anything or else don't skip it, okay? So இன்னைக்கு வந்து yes, as I told earlier நாம என்ன பார்க்க போறோம்னா engineering service exam ESE அதோட அப்டேட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். So வந்து என்ன அவங்க வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா on ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. ஃப்ரம் when பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல நீங்க பார்க்கலாம். It is from 7th April to 27th April. It is the online mode of application process. சரிங்களா? So வந்து உங்களுக்கு போர்ட்டல் வந்து it will be open from 7th April and 27th April. 7th April na coming Wednesday. Hope so. Hopefully coming Wednesday வந்து உங்களுக்கு போர்ட்டல் ஓபன் ஆக போகுது. நியர்லி உங்களுக்கு ஒரு 10 to 20 days கேப் கொடுத்திருக்காங்க. So தயவு செய்து don't ever miss it. அலாரமா செட் பண்ணிக்கோங்க. From 7th ல இருந்து 27th first day maybe உங்களுக்கு போர்ட்டல் பிஸியா இருக்கறனால complications இருக்கலாம். So middle of the day, middle of this particular cycle ல நீங்க வந்து தயவு செய்து அப்ளை பண்ணிடுங்க. Okay? It is going to be a online mode of application portal வந்து அப்படிதான் ஓபன் ஆக போகுது. Yes. Next பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து totally பாத்தீங்கன்னா will be having 3 rounds of what is that examination நம்ம சொல்லலாம். First வந்து prelims, second பாத்தீங்கன்னா main exam and third one வந்து personal interviewன்றது வரும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? So வந்து இந்த notificationsல they have given the date for prelims main exam எந்தெந்த டேட்ல கண்டக்ட் ஆகும்ன்ற information they have given us. So ESE 2020 preliminary exam வந்து என்னைக்கு சொல்லிருக்காங்கன்னா 18th of July. So ஏப்ரல்ல வந்து உங்களுக்கு application process ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. May, June, July nearly after 2 months, nearly after 2 months, நீங்க 3 months னே எடுத்துக்கலாம். ஜூலைல உங்களுக்கு prelims இருக்கும்ன்றது சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா you'll be having your main exam by October. Yes, so ஜூலைல இருந்து ஜூலை, நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், again ஒரு 2 months break விட்டுட்டு அக்டோபர்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. They have given the notification in that it is got specified. Clear? So என்னைக்கு மெயின்ஸ் னு சொல்லிருக்காங்க 10th of October. Clear? So these are the important dates. தயவு செய்து please make your calendar set for this. Yes. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதோட குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். குவாலிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா they have stated that obtaining a degree in engineering, any of the engineering branches இருக்கலாம் சொல்றாங்க. degree in engineering from a Indian university or else foreign university. ஏதாவது யூனிவர்சிட்டி இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியாவும் இருக்கலாம், ஏதாவது நீங்க அப்ராட்ல படிச்சவங்களாவும் இருக்கலாம். no issues in that. பட் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும், டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். அதோட பேக்லாக்ஸ் இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து லைக் அரியர்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா no problem, but you have to be completed your degree. புரியுதுங்களா? டிகிரி கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து they have stated that BE or BTech any stream, டிகிரி இருந்தா போதும், but any stream. You might be a computer engineer, you might be electronics, electricals, whatever, mechanical, civil, other no problem சொல்லிட்டாங்க. You can be in any stream, but you should have completed your degree. டிகிரியா நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். அந்த டிகிரி சர்டிபிகேட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். while producing the certificates நம்ம அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். clear? So date of completion of degree should be before detailed application form DAF ப்ரொடியூஸ் பண்ற முன்னாடி நீங்க அதை கம்ப்ளீட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ இந்த வருஷம் வந்து எக்ஸாம் எழுதிருக்கீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் டைம்ல உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்ஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அதர்வைஸ் வந்து இப்போ டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து 10th of this month இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து உங்களோட சர்டிபிகேட் மேபி ஆஃப்டர் 2 months கிடைக்கும், பட் நீங்க கிளியர் பண்ணிருக்கலாம். அந்த ப்ராசஸ்ல நீங்க அப்ளை பண்ண முடியாது. You should have gotten your degree certificate with you. Clear?
next வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா these are the eligibility criteria. Past section of A and B form institution of engineers. Next வந்து past graduate membership examination of the Institute of Electronics and Telecommunication Engineer. இல்லாட்டி இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணிருக்கான் associate membership examination part 1 and 2 sections la A and B of the Aeronautical Society of India. இல்லாட்டி otherwise you would have passed in this graduate membership examination of the Institution of Electronic and Radio Engineer, London, November 1959. So these are the passing criteria. ஏதாவது இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல ஏதாவது நீங்க பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த சர்டிபிகேட்டும் is more than enough. It is equally valid to your engineering certificate. Clear? So in the mari statement kuduthirukanga. So these were your eligibility criteria under your qualification under la vara eligibility criteria. idella maximum 90% நம்ம வந்து அந்த engineering certificate வச்சிட்டு தான் நம்ம மூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. maximum என்ன சொல்றது ஒரு minimum 10% வேணா other basementல they'll be like trying out. Yes. Next conditions before filling ESE form. So வந்து ஒரு form அந்த form fill பண்றதுக்கு முன்னாடி just make sure that இப்ப நான் சொல்ல போற criteriasலாம் வந்து உங்களுக்கு perfectா இருக்கான்னு, otherwise it is like a waste of time or unwanted நான் நினைக்கிறேன். So better check it out. இதெல்லாம் உங்களுக்கு பொருந்தி இருக்கான்றதை நீங்க பாத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க process ஆரம்பிங்க. Clear? So age criteria எவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா for general category வந்து they are stating that from 21 yearsல இருந்து 30 years வரை இருந்தா it is more than enough னு சொல்றாங்க. So 21 yearsல இருந்து 30 years வரை for general category. Next if you see for like relaxation, age relaxation வந்து என்னன்னா வந்து கொடுத்திருக்காங்கன்னா for SC/ST க்கு வந்து maximum of 5 years. So 30 இருந்தீங்கன்னா 35 வரை நீங்க இருக்கலாம், no issues. generally கொடுத்திருக்க age limits தான் அது. next வந்து OBC க்கு வந்து nearly for 3 years relaxation கொடுத்திருக்காங்க if your 33 is okay. next PWBD க்கு வந்து 10 years of relaxation. if you're 40 it's okay. so இந்த மாதிரி age criteria கொடுத்திருக்காங்க. next நம்ம பார்த்தோம்னா medical criteria. so under thisல வந்து என்னென்ன வருதுன்னா height, weight, color, blindness ஏதாவது இருக்கா, eye problem ஏதாவது இருக்கா, இத பத்தின details எல்லாம் they have asked you. so அது என்னன்றத we'll check it out. so height பாத்தீங்கன்னா for male they are specifying minimum other it should be like 152 centimeter. these are the minimum ranges. clear? so minimum ஆத அவங்க 152 centimeter இருக்கணும். for female எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 150 centimeter minimum அவங்க இருந்துதான் ஆகணும். next they are saying that if see body mass index, that is BMI வந்து it should be greater than 35. அது வந்து அப்படி இருந்ததுன்னா they are stating that they are temporarily unfit, means that அந்த particular timeல unfit இருக்காங்கன்றத அவங்க ஸ்டேட் பண்ணுவாங்க. if you're clearing this and going, they'll be stating as okay, otherwise அவங்க permanent it is unfit ன்றத ஸ்டேட் பண்ணிடுவாங்க. so BMI, that is your body mass index வந்து greater than 35 இருந்ததுன்னா they are stating that temporarily unfit. so அதோட லெஸ்ஸா தான் இருக்கணும்ன்றது they are asking, that is their wanted. clear? next வந்து eyesight பாத்தீங்கன்னா they are stating that it should not exceed 60. so myopia வந்து it should not exceed above 60 and hypermetropia should not exceed above 14 ranga. okay, this is your eyesight. and color blindness ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் ஏரியால வந்து உங்களுக்கு வேகன்சில உங்களை வந்து ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க. டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது. if you're having some color blindness issues இருந்ததுன்னா டெக்னிக்கல் ஓரியன்டட் ஆன வேகன்சிஸ்க்கு நீங்க வந்து அன்ஃபிட்ன்றத அவங்க ஸ்டேட் பண்றாங்க. clear? so these are the some of the criteria they were stating about. next வந்து டாக்குமெண்டேஷனுக்கு நம்ம வரலாம். so documentation produce பண்ணும்போது what are the certificates அவங்க கேக்குறாங்கன்றத we'll check it out. okay, so yes, first and very important degree certificate. அதனால தான் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க கண்டிப்பா you should have your degreeன்றது. so that is your first need. what is that? degree certificate. any of your degree means that after completion your BE or else some sort of like a sets of informations now solirundhen illaya adla edavadhu or certificate irundana it is no issues in that. okay, next
Second criteria என்ன சொல்றாங்கன்னா, see if you're under a reservation candidate இருக்கிறீங்கன்னா, அப்பனா உங்களோட SC இல்லாட்டி ST இல்ல OBC next EWS or PWD அந்த மாதிரி certificate also you have to produce along with that. If you're going under reservation, clear? If you're going under reservation, you should produce all these certificates. Okay. Next, employment status. For example, if you're currently employed, it might be your government sector or else a private sector. Anyway, if you're currently employed now, you should intimate your owner or the manager or whatever the institution or the company, okay, and the particular employer, I mean நீங்க என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும்னா ரைட்டிங்ஸ்ல வந்து இன்டிமேட் லெட்டர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும். Why? Because the date of intimation letter வந்து அவங்க கேட்பாங்க. Date of intimation they will be asking about. So அந்த டைம்ல வந்து if you are producing any letter, that will be more than very useful for you guys. Okay. Next வந்து if you return your the same the engineering service exam வந்து நீங்க previous எழுந்திருந்தீங்களா, then you can like you have to take your roll number. They'll be asking your roll number. So வந்து முன்னாடியே நீங்க attempt பண்ணிருந்தீங்கன்னா you have to have your roll number. Otherwise if you're a fresher, no issues. So these are the important criteria under your like documentations. Clear? Next, we can just say what are the departments under this engineering service exam ka நம்ம இப்ப engineering service exam clear பண்ணிட்டோம். எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நமக்கு வந்து vacancies available இருக்கு, இல்ல நம்ம எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து will get placed, அந்த மாதிரினா ஒரு idea we have to know, right? So அதோட டீடைல்டான ஒரு explanation that I have got it. Some of departments under this engineering service exam கண்டர்ல வர சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து have like gathered. So first பாத்தீங்கன்னா வந்து central engineering services, இது வந்து யாருக்கெல்லாம் காமனா see, it is very important for 4 groups in the particular engineering service exam. ஒன்னு வந்து electronics, the other one is electrical, next is civil, mechanical. இவங்க 4 groups is the main targeted people under this engineering service exam ன்றத சொல்லிடலாம். சரிங்களா? So first பாத்தீங்கன்னா central engineering services, இது யாருக்கெல்லாம் வருதுன்னா for civil people, so mechanical people and for electrical people. Okay, next பாத்தீங்கன்னா central engineering services, இது வந்து exclusive for civil people நம்ம சொல்லலாம். Next வந்து Indian Defence Service of Engineers, இது வந்து civil, mechanical, electronics and electrical. It is included for all the 4 categories. Next பாத்தீங்கன்னா Central Water Engineering Group A services. See, this is under Group A service. சரிங்களா? Group A ல தான் வரும் இந்த engineering service exam. So Indian Defence Service of Engineers, oh yes, already have told that. Fourth one, Central Water Engineering Group A service, இது யாருக்கு வருதுன்னா is exclusive for 4 groups. 4 categories வந்து electrical, electronics, mechanical and civil. Next வந்து Indian Skill Development Service, it is for all 4 groups. Next is Survey of India Group A service, it is for civil, mechanical and electrical people. Next பாத்தீங்கன்னா Border Road engineering service for group A, it is for civil, mechanical and electrical people க்கு நம்ம கொடுத்திருக்காங்க. Next is Central Power Engineering Service Group A, it is given for mechanical, electrical and electronics கொடுத்திருக்காங்க. Next, Assistant Naval Store Officer, it is given for mechanical, electrical and electronics. Indian Naval Armament Service, it is given for electronics. And finally, Indian Radio Regulatory Services Group A, it is given for electronic people. So these are the different categories under this service exam, engineering service exam. 4 groupsக்கும் எதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்குன்றத ஒரு டீடைல்டான எக்ஸ்பிளனேஷன், ஒரு ஜெனரல் ஸ்பிளிட் அப் தான் இது. Clear? Yes sir. Next வந்து see how we get placed. அந்த hierarchy வந்து explain பண்ணலாம்னு பார்க்கிறேன். So first hierarchy ல வந்து like will go from descending to ascending order. Okay, means first வந்து you might get placed in a assistant executive engineer நம்ம place பண்ணலாம். Next வந்து உங்களுக்கு promotion you will get within 4 to 5 years, இல்லாட்டி 5 to 6 years குள்ள promotion. கண்டிப்பா இதுல promotion is a very good positive thing under this engineering service examல நீங்க place ஆனா promotion உங்களுக்கு frequent random இருக்கும். அதுவும் 5 to 8 years குள்ள இருக்கும். 4 to 8 years னே வச்சிருக்கலாம் நம்ம. So இந்த ஒரு போஸ்டிங்கும் வந்து maximum duration of 4 to 8 years குள்ள you will get promoted. Clear?
So first one you'll be like placed as assistant executive engineer. Next one you'll get promoted as the executive engineer, at the superintendent engineer, next deputy chief engineer, at the promotion level the chief engineer போயிடுவீங்க. Finally next additional director general, and final the top of the hierarchy is going to be your DG. So in the frequent random what is that in the hierarchy வந்து ரொம்ப exclusive for this candidates. It is very like you can easily achieve your task. See, this hierarchy seems to be very good. உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 to 6 years if you get promoted, that is a very positive thing, right? So yes, this is all about your postings. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா the pattern. Yes, as I told earlier, உங்களுக்கு 3 different segments இருக்கு. First one the prelims. நீங்க prelims clear பண்ணிட்டீங்கன்னா you'll be going for your mains, and after you have got cleared with your mains you'll be going to your final stage interview. இல்லையா? Yes, so first one the prelims வந்து எப்படி இருக்கும் questions, எந்த மாதிரி segmentsல இருக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். So yes, you can see that first one the general studies and engineering aptitude. The prelims total consider பண்ணீங்கன்னா it is totally about multiple choice questions. Yeah. So nearly for 600 marks நம்ம aim பண்ணலாம். You can see that for this general studies and engineering aptitude வந்து it is a multiple choice question as I told earlier. உங்களுக்கு வந்து yes 200 மார்க்குக்கு இது வந்து உங்களுக்கு வரும். Next வந்து technical domain. Technical domain whatever domain you have chosen. See, if I'm an electrical engineer, and for the technical domain the electrical related paper, that is the thing which I have chosen in my application form. So I'll be getting the electrical oriented questions. If I'm electronics, I'll be getting electronics oriented. So core paper in the technical domain. So it is also a multiple choice question. You will be scoring about 300 marks. You have to be writing it. Right. Next one, the mains. Mains patina vanda you'll be having 2 papers. See, it is a descriptive kind of questions. Idu vanda multiple choice kadiyadu. Clear? Idu vanda descriptive type. 300 mark each. Paper 1 technical branch da varum, paper 2 technical branch da varum. Clear? So yes, in the technical domain first stage la pathingaliya idu vandu general like ellathiyum total club panni oru technical domain solranga, means that every subject, all these subjects inge vandu ungalku and subjects vandu divide agina in the paper 1 and paper 2 la vandu neenga technical branches specific ah eludha poringa. Clear? Yes, final vandu it is going to be your interview. Adla vandu you have to be scored 200 marks but plus in the average mark stage 1 and stage 2 average mark you will consider. Yes, next one will check general study la vandu ungalku vandu enna papers vandu cover agum adoda mark allocation in the range la irukalam. So vandu yes, maths of course general studies na marks kandipa irukum. ஒரு 16 marks 60 to 20 marks நீங்க aim பண்ணலாம்ல, right? 60 to 20 marks aim பண்ணலாம். Next வந்து like current affairs லயே உங்களுக்கு வந்து 60 to 20 marks வந்து you can aim. Okay, next ethics la வந்து 14 to 18 marks வந்து you can aim ethics la. Okay, design and safety இதெல்லாம் ஒரு 20 to 22 marks you can aim, right? And quality standard அதுல வந்து 18 to 20 marks வந்து உங்களுக்கு வந்து questions இருக்கும், you can like expect. Okay, environmentல வந்து உங்களுக்கு 20 to 24 marks வந்து cover ஆகும். Yes, project managementல ஒரு 20 marks உங்களுக்கு cover ஆகும். Clear? Next வந்து பாத்தீங்கன்னா ICT ல உங்களுக்கு ஒரு 20 marks cover ஆவறதுக்கு chances நிறைய இருக்கு. Material science வந்து 26 to 30 marks கிட்ட உங்களுக்கு material scienceல cover ஆகும். So உங்களுக்கு major நீங்க எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா they have got splitted equally. The equal importance is given to all these subjects. இது ஒரு general ஒரு splittage தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த marks எதுக்காகனா to make you guys understand that everything is equal important. எல்லாத்துலயும் equal average mark வந்து cover ஆவறத நீங்க பார்க்கலாம். So all these subjects you have to have an idea on that. Clear? Yes, next one if I am a electrical engineer basementல வந்து I have taken the like subjects. Okay, so அப்ப வந்து எனக்கு வந்து என்னென்ன பேப்பர்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிளஸ் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதுல வந்து நியர்லி 28ல இருந்து ஒரு 30 மார்க்ஸ் வந்து நான் எய்ம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து
electrical machines அதுல வந்து 24 ல இருந்து 28 மார்க்ஸ் வரை aim பண்ணலாம். Next electrical materials அதுல வந்து 20 ல இருந்து 24 marks I can just aim at. Signals and systems SS no signals and systems, okay, 26 to 30 marks. Power systems so I can aim like 20 to 26 marks. Engineering maths 20 to 24 marks. Again here also I'm having engineering maths. Engineering maths is like the concepts are same, the syllabus will be different, that's it, okay. Yes, 20 to 24 marks I can just aim for that. Measurement la vandu or 20 la irundhu 25 mark kulla nama aim pannalam, right? Control system very important paper, 24 la irundhu 26 marks vara I can aim, okay. Power electronics la vandu 26 marks aim pannalam. Electric circuits 60 la irundhu 20 marks vara I can aim, okay. Computer fundamentals adu vandu or 10 to 16 marks I can aim. Communication systems or 18 marks aim pannalam. Digital electronics la, yes, it is very important, allow 10 marks aim pannalam. Microprocessor la 10 marks aim pannalam. Electromagnetic theory 6 to 10 marks you can aim. So these are the some expectations of your like if I am an electrical engineer basement la vara papers vandu have like verified. The thing is that you have to concentrate on each and every subject under your syllabus, okayங்களா. so இதுல இருந்து இவ்ளோ மார்க் வருது, இவ்ளோ இருந்து it is a general idea. This is totally for your general idea. இது பேஸ்மென்ட் பண்ணி படிக்காதீங்க, எல்லாத்துலயும் equal importance கொடுங்க, எல்லாத்துலயும் preference கொடுங்க, clear. Added to that, see test series, that is going to be a very very important thing if you are going to attend any of your service exams like engineering service irukkalam, UPSC irukkalam, whatever exam it is, banking exams irukkalam, whatever it is, test series examination you attend pandrathu is very very important. Added to that, it gives lot of experience. நம்ம இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேக் us perfect, right? So repeatedly if you are like trying to attend some exams, உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். see idea in the sense இந்த ஏரியால இந்த மாதிரி questions இருக்கும், இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து 10 வரை இந்த மாதிரி questions தான் இருக்கும், இங்க இருந்து இந்த வரை இந்த மாதிரி, அது ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். this is your positive thing. Next, you can manage your time. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுல நிறைய பேருக்கு மார்க் லூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. நார்மல் ஒரு இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமே எடுத்துக்கோங்க, உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியும், பட் இஃப் யூ ஆர் நாட் நோயிங் ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் டைம், இட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் டு கம்ப்ளீட் யுவர் பேப்பர், இல்லையா? ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ இன் ஃபேவர் ஆஃப் யூ, பை ஜஸ்ட் கன்சிடர் யூ கைஸ், நம்ம கிட்ட வி ஹாவ் ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் இருக்குங்க. So don't worry about anything. நீங்க எங்களுக்கு I'll be placing the link under the description box. சரிங்களா? லிங்க் வந்து description boxல வைக்கிறேன். அந்த லிங்க் பாருங்க. free test series இருக்கா, just try it out. We have like a free test series as well as paid. It differs, okay? So first வந்து நீங்க free க்கு try பண்ணி பாருங்க. Go with that. ட்ரை பண்ணி ஒரு 2-3 சீரீஸ் எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பேக்கு போங்க. பேக்கு போகும்போது லைக் எதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீ சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம இருக்கும்னு தெரியாது. இப்ப பேட் போகும்போது நம்மளுக்கு இனியும் ஒரு லைக் வில் பி கெட்டிங் அ ஹோப். ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டோம். இட் இஸ் ஜஸ்ட் டேக் இட் தட் பேட் டெஸ்ட் சீரீஸ் ஆஸ் அ சேலஞ்ச். கண்டிப்பா இதுல நான் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி இல்ல, லைக் பிளான் இட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ ட்ரை டு லைக் கிராக் இட் ஆன் அவர் ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ். ட்ரை பண்ணுங்க, அதுல சூஸ் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாம்ன்றத யூ ஜஸ்ட் கேதர் இட், ஓகே? Yes, with this I'll wind up. All the best for all your exams. Kandipa you have to get placed in this particular examination. After completing this particular examination, you have to come out with flying colors. Make use of the test series which we are going to place under the description box. So kandipa helpful ah irukum nenikiren. Thank you so much.